ඇනීමියා කියන්නේ මොකක්ද? ඇනීමියා කියන්නේ අපි කෙනෙක්ගේ බ්ලඩ් සැම්පල් එකක් ගත්තාම ඒකේ හීමොග්ලොබින් කන්සන්ට්‍රේෂන් එක. හීමොග්ලොබින් කන්සන්ට්‍රේෂන් එක ඒ කෙනාගේ ජෙන්ඩර් එකයි වයසයි එක්ක තියෙන නෝමල් රේන්ජ් එකට වැඩිය අඩුයි. එහෙම අයගේ රෙඩ් බ්ලඩ් සෙල් කවුන්ට් එකත් ඒ නෝමල් රේන්ජ් එකට වැඩිය අඩුයි. හීමොග්ලොබින් කන්සන්ට්‍රේෂන් එක රෙඩ් බ්ලඩ් සෙල් කවුන්ට් එක අඩුයි නම් රිඩියුස් වෙලා නම් අපි කියනවා ඒ කෙනාට ඇනීමියා තියෙනවා කියලා. රක්ත හීනතාවය. ඒකෙන් තේරුම් කරන්නේ මොකක්ද? ඇනීමියා තියෙන කෙනෙක්ගේ ප්‍රශ්නේ මොකක්ද? ඇනීමියා තියෙන කෙනෙක්ගේ අපි කියනවා ඔක්සිජන් කැරියින් කැපැසිටි එක කියලා. නැත්තම් මේ රෙඩ් බ්ලඩ් සෙල්ස් අතුරු දිනාණු වල ඔක්සිජන් ගෙනියන්න පුළුවන් පොටෙන්ෂල් එක අඩුයි. එතකොට එහෙම ඇනීමියා තියෙන කෙනෙක්ගේ සෛල වලට ලැබෙන ඔක්සිජන් ප්‍රමාණය අඩුයි. මෙන්න මේ රතු රුධිර නාණු වලට ගෙනියන්න පුළුවන් ඔක්සිජන් ප්‍රමාණය. අපි ඒ කෙනාගේ අපි කියමු මිලිලීටරයක බ්ලඩ් ගත්තොත් ඒ බ්ලඩ් වලින් ගෙනියන්න පුළුවන් ඔක්සිජන් ප්‍රමාණය සාමාන්‍ය කෙනෙක්ට වැඩිය අඩුයි. එතකොට මේ ඔක්සිජන් අඩු වෙන ප්‍රශ්නය තමයි වෙන්නේ මෙන්න මේ ඇනීමියා තියෙන කෙනෙක්ගේ. අපි මේ පින්තූරේ බැලුවොත් නෝමල් කෙනෙක්ගේ හොඳට රතුවට පාටට තියෙනවා. මෙච්චර රෙඩ් බ්ලඩ් සෙල් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා මේ වගේ ඒරියා එකක් බැලුවොත්. ඇනීමියා තියෙන කෙනෙක්ගේ ඒ වගේම ඒරියා එකක් බැලුවොත් බ්ලඩ් වල ඒ වගේම ඒරියා එකක් බැලුවොත් රෙඩ් බ්ලඩ් සෙල්ස් තියෙන ප්‍රමාණය අඩුයි. What can cause anemia? If the red blood cells or hemoglobin is less than what it should be, what can be the cause? These red blood cells are trapped inside our vascular system. It is produced at some site, and when it is old, it is destroyed at some site. From production to destruction, it works inside our vascular system, doing its function, transporting oxygen. So, what can cause a deficiency? It can be an impaired production, which means the amount that is produced is not enough. Or it can be increased breakdown. I told you, it is produced, it functions for some time, and it is destroyed. If the destruction rate is high, it can cause anemia. Or if it leaks out of this, out of its work environment, which is the vascular system. If there is a leak in this vascular system, it also can cause anemia. So we have a basic idea of what causes anemia. Let's get a little deep and see what actually causes this. Impaired production, which means the normal amount of red blood cells which should be produced is not produced. How can this happen? So this red blood cells, I told you earlier, it is produced at a certain site, which is like the factory. මේ factory එකේ හදන්න බැරි factory එකෙන් අවශ්‍ය ප්‍රමාණය හැදෙන්නේ නැත්නම් red blood cells අඩු වෙනවා. අපි හැමෝම factory එකක් දැකලා ඇතිනේ. factory එකක් වීඩියෝ එකක හරි දැකලා ඇති. factory එකේ මොන හරි හදනකොට ඒකට raw materials ඕනේ. raw materials ගේනවා factory එකේ machine වලින් හදලා එළියට product එකක් දානවා. blood හැදෙන්නෙත් එහෙම තමයි. bone marrow එක තමයි adult කෙනෙක්ගේ red blood cells හදන factory එක. ඔය factory එකේ මොකක් හරි defect එකක් තියෙනවා නම් factory එකේ machine කැඩිලා නම් red blood cells හදන්න බෑනේ. එතකොට ඒක නිසා anemia එන්න පුළුවන්. red blood bone marrow failure එකක් කියලා අපි කියනවා. failure එකක් එන්න පුළුවන් විවිධ හේතුන් වලට. leukemia කියන්නේ එක cause එකක්. leukemia වල මේ red blood cell production එක වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඔයකේ abnormal cells තියෙන leukemia වල bone marrow එකේ. ඒ නිසා normal production එක වෙන්නේ නැහැ. තව ගොඩක් හේතු නිසා bone marrow එක factory එක වැඩ කරන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. factory එකේ strike එකක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ cells වැඩ කරන්නේ. ඒගොල්ලන්ගේ function එක කරන්නේ. ඒ cells වෙනුවට වෙන ඒ function එක කරන්නේ නැති cells වලින් bone marrow එක පිරීලා තියෙන්න පුළුවන්. වැඩ කරන්නේ නැති ice ගහන කට්ටිය. අපි කියනවා මේ fibrosis එකක් වෙලා කියලා bone marrow එකේ.
ෆයිබ්‍රොසිස් එක කියන්නේ වැඩ කරන්නේ නැති අයිස් ගහන කට්ටිය ඇවිල්ලා බෝන් මැරෝ එකේ ඉන්න සෙල්ස් තියෙන්නේ මේ ඒක ෆැක්ටරි එකේ මැෂින් වැඩ කරන්න ඒකේ සෙල්ස් හදන්නනේ ඒ වෙනුවට අයිස් ගහන සෙට් එකක් ඇවිල්ලා ෆයිබ්‍රස් සෙල්ස් ඇවිල්ලා ඒකේ ඩිපොසිට් වෙලා ඒගොල්ලෝ සෙල්ස් හදන්නේ නැහැ එතකොට සෙල් ප්‍රොඩක්ෂන් එක අඩු වෙනවා ඒක නිසා වෙන්න පුළුවන් අපි ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ raw materials නැති වෙන්න පුළුවන් so what are these raw materials we need B12 vitamin B12 folate for the DNA replication, which is done at a very high rate in this red blood cell production than normal cells. And also a hormone called erythropoietin, which is produced in the kidneys, is essential for this red blood cell production. So guys, erythropoietin, as the name suggests, erythropoiesis is the synthesis or the manufacture of red blood cells. Erythropoietin is the hormone that is needed for that. red blood cells හැදෙනකොට අනිත් හැම සෛලයක් වගේම DNA synthesis එකක් වෙනවා. කියන්නේ මේ DNA replication වෙනවා. ඒකට ඒ ක්‍රියාවලියට vitamin B12 සහ folate අවශ්‍ය වෙනවා. එතකොට vitamin B12 සහ folate උණතාවයක් තියෙනවා නම් මේ red blood cells හැදෙනකොට මේ DNA replication එක හරියට වෙන්නේ නැහැ. ඒක අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා folate සහ vitamin B12 උණතාවය තියෙන කෙනෙක්ගේ red blood cells හරියට හැදෙන ප්‍රමාණය මදි වෙන නිසා anemia තත්ත්වයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපි red blood cell එක කියන්නේ රතු රුධිරාණුක ඇතුළ බැලුවොත් මෙන්න මේ hemoglobin molecule තියෙනවා. මේක හැදිලා තියෙන්නේ alpha chain දෙකයි beta chain දෙකයි. මේවා proteins වලින් හැදිලා තියෙනවා. ඒකේ තියෙනවා මෙන්න මේ heme unit කියන heme group කියන හතරක්. ඔය heme group එකේ තමයි iron තියෙන්නේ. මෙන්න මේ iron ඌනතාවයක් තියෙනවා නම් මේ hemoglobin molecules හැදෙන ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. heme group එකෙන් තමයි red blood cell එක ඇතුලේ oxygen ගෙනියන්නේ. අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරා වගේ දැන් red blood cells හැදෙන එකේ ප්‍රශ්න ගැන අපි කතා කරා. මේක කොච්චර කල් තියෙනවද සාමාන්‍ය red blood cell එක? දවස් 120ක් average 120 days මේ red blood cell එකකට වැඩ කරන්න පුළුවන්. දවස් 120කින් පස්සේ මේක හිමීට break down වෙනවා. මේක break down කළා මේකෙන් ගන්න පුළුවන් products ටික අපි ආයි අරගෙන ඒ කියන්නේ ඒකේ protein component එක hemoglobin ටික අපි store කරලා ආයි ගන්නවා අලුතෙන් red blood cells හදන්න. අරගෙන ඒකෙන් වැඩක් නැති part එක අපි අයින් කරනවා. ඕක දවස් 120ට කලින් වෙනවා නම් මොකද වෙන්නේ? ඕක වෙන rate එක අපි කියමු දවසට අපි උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් අපි කියමු පැයකට cells 50000ක් break down වෙනවා කියලා. ඕක 50000ට වැඩිය break down වෙනවනම් ඇඟේ තියෙන red blood cell ප්‍රමාණය අඩු වෙනව නේද? අපි බලමු ඇයි එහෙම වෙන්නේ කියලා. අපි කතා කරනවා hemolytic anemia කියලා දෙයක් ගැන. hemolytic anemia කියන්නේ අපේ ওই red blood cells ප්‍රමාණයට වැඩිය break down වෙන නිසා වෙන anemia එක. We divide that into congenital and acquired. What is congenital? Congenital is when you have it from birth. So the congenital causes or the causes that you have since birth, from birth, are divided into three main categories. That happens due to defective red blood cells. What can go wrong in a red blood cell? Let's see. This is a red blood cell. This has a specific shape, a biconcave shape. If this cell membrane is defective, that will produce a defective red blood cell and it will cause it to be destructed early. There are certain enzymes that are present inside this red blood cell. If these enzymes are deficient, it can cause this red blood cell to be destructed early. And if the hemoglobin inside the red blood cell is not normal, that also can cause the red blood cell to be abnormal and destroyed early. So mainly cell membrane defects,
Example is hereditary spherocytosis. As the name suggests, spherocytosis, sphere. This biconvex shape is lost in hereditary spherocytosis, which results in a spherical cell. And the spherical cell cannot squeeze inside small blood vessels, which results in being broken down early. Enzyme deficiencies. G6PD is an enzyme which, when deficient inside the red blood cell, will result in its breakdown. Hemoglobinopathy. Example, thalassemia, where the hemoglobin produced is not normal in the red blood cell, which can also cause its destruction. Let's look at the acquired causes of hemolytic anemia. We talk about autoimmune hemolytic anemia. Autoimmune. Immunity is a separate system that acts in our body. What is to provide immunity? What is autoimmune? Autoimmune is when these cells cannot identify our body cells as body cells. They destroy some of our body cells thinking that they are foreign. So in this disease, red blood cells are considered as foreign cells and they are destroyed by the immune system of the body. As I told you earlier, blood loss from the vascular compartment of our body can result in anemia. How can we lose blood from a concealed system? Simply, it is some breakage in the vascular system somewhere at some level, either a large vessel, a small vessel. It can be noticed by us or it can be not noticed. Trauma. In trauma, mainly large vessels get destroyed. Peptic ulcer disease it can go unknown when small leakage of blood happens in our stomach from ulcers that develop in the stomach wall. Menorrhagia is when there is excessive menstrual bleeding. Hookworm infestations, however, is rare now, but that also can cause excessive blood loss. And bleeding disorders. I told you earlier, platelets, the clotting system in our body, is very important in stopping bleeding. Hope you had a basic idea of what anemia is and use this as a foundation in order to build up the massive knowledge that can stand on this basic topic.